สวัสดีครับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับ Gen Live Session นะครับวันนี้พบกับพี่เบสแล้วก็โรงเรียน Wrekin College ครับวันนี้เราได้รับเกียรติอย่างสูงนะครับจากทางผอ.นะครับหรือ Principal ของโรงเรียน Wrekin College ก็คือ Mr. Tim Firth นะครับเป็น Headmaster เนาะแล้วก็ยังมีคุณ Paula Bottomley นะครับซึ่งเป็น Head of International Admission เข้าร่วมในการpresent แล้วก็พูดคุยกันในวันนี้นะครับก็สำหรับโรงเรียน Wrekin College นะครับตั้งอยู่ที่ประเทศอังกฤษนะครับแล้วก็เป็นโรงเรียนประจำที่มีอายุเก่าแก่มานานแล้วนะครับหลายร้อยปีนะแล้วก็มีหลักสูตรพวก pre-A-level 1 year GCSE นะครับรวมถึงการสอนในส่วนของ 2 years normal GCSE program แล้วก็ A-level ด้วยนะครับซึ่งวันนี้อยากจะให้ผู้ปกครองแล้วก็น้องๆรับชมกับโรงเรียนนี้นะตะกี้พี่เบสดู presentation เขาแล้วก็วิดีโอแบบสวยงามมากเลยนะครับแล้วก็อยู่ไม่ได้ไกลจากลอนดอนจนเกินไปนะก็ยังไงเดี๋ยวเรามารับชมกันนะครับโอเค Tim good morning Paula good morning Good morning สวัสดีค่ะ Thank you so much for you guys joining us our session today. Would you like to start by introducing yourself and then we can start the presentation later on? Please. Thank you very much indeed, Seth, and hello to everybody who's joined us today. I'm very appreciative and grateful that you've taken some trouble and time to hear about schools, including ours at Wrekin. I'm Tim Firth, and I'm the headmaster of Wrekin, which is a co-educational school right in the middle of England, with about 550 pupils in it. And even more importantly, this is Paula, who is the face of the school to the international community, and people go in droves to work with her before they join us. So thank you for your time, Paula. Hello, yeah, as Mr. Firth said, I'm Paula. I've been at Wrekin now approximately 8 years, and I've taken over the international side of it the past 2 years. Mr. Firth trusted me to take on that huge responsibility of looking after our international pupils and the markets. So I've been to Bangkok actually quite a few times now. My brother lives there, so I've got an excuse to come and visit as well. So I've got great connections and very great fondness of Thailand. So I know a little bit about your cultures as well, which always helps. Nice. Paula, I just realized that you have the brother staying in Thailand. Yes. I should remember that actually last time I met you a few years ago. Anyway. Yeah. So Tim, may I start asking you, you mentioned that you have 550 pupils in total, right? And how about for 1 year group, for example, year 9, year 10, year 11, how many students per 1 year group? It varies a little bit, but I suppose it's about 80. It's a bit bigger in the sixth form, but it's about 80 through the middle part of the school. Interesting. Which is a good size, I think, because if it's too small, then you cannot offer many things. And if it's too big, then the students may get lost or something like that. 80 in 1 year group, I think is pretty good number, I think. Yes, I mean, that's a spot on remark. You obviously know about schools. The idea is to make sure you know each and every pupil and that they know every other pupil as well. But you have to be big enough to sustain B teams, C teams at sport, and to generate activity. So exactly right. That's why we keep it where it is. Nice. Tim, you don't mind I call you Tim, right? Or do you... Please do. All right. Thank you. Please do. All right. Hold on along the way. If you may have to add something, please do. All right. I will. I'll chip in. Yep. Cool. All right. We're going to start the presentation then. Can you see the slides right now? I can. Thank you, Seth. All right. Next. That's how you spell our school. Wrekin, right? Wrekin. Yeah, Wrekin. Wrekin. Okay. Oh, I'm going to change it to Wrekin, so we get the top of an alphabet, the top of a list somewhere. Yes. And sometimes, as a joke, the old pupils of the school are called Old Rex. Yeah. Old Rex. I see. Yeah. So this picture you see is one of our boarding houses, and below it is the headmaster's office. And we call this green in front of it the headmaster's lawn, and it's sacred. You're only allowed to walk on it on speech day. Yes, not even I am allowed to walk on my own lawn. No, you get told off, Mr. Firth, don't you? Is it your own rules or it is tradition, right? That you cannot walk on?
Even Yeah, we've yourself. got some great traditions. Just like in the movie, actually. All right. Next. Right. Tim, would you like to? There you can see where we are stationed. You might notice that if you go west of where we are, you're in Wales. You have to drive for about 30, 35 kilometers, and they're in Wales. So we're in the western part of England, but the nearest city is Birmingham. That is England's second biggest city. So it's massive, and it's about 45 minutes away on the train or in the car. So we've got access to beautiful nature, but we've got access to a serious city as well. And there are local towns east and west of us that are about 12 kilometers away, that are quite big towns. One of them very new and one of them very old. I prefer to go to the very old one because it's a beautiful tourist town with lots of old English features, tourists, a river running through it. But if you are like my daughter and you like movies and shopping and food miles, you go east 12 kilometers to Telford, which is a new town. So there's a great choice actually in the area, and we are literally 90 seconds walk from a railway station just down the hill. It's like a sky train. You mentioned how far is it to the train station? 90 seconds. It's about a 2-minute walk, seconds. Seth. Okay, yeah, sorry. it literally is down a hill. When I'm late Yes. to get on the train to London, Seth, I can do it in a minute. Oh, That's because Mr. Firth got long legs. you ran, right? And there's a train once a day right from the school to London. It goes a direct train, 2 hours, 17 minminutes, I think. 2 hours, 17 minutes to go Paddington to, or to Euston? To Euston. To Euston. Yes. Gotcha. All right. Next, please. Yes. So this is an aerial shot of our campus, if you like. And as you can see, there's lots and lots of lovely green space, which is something we don't see a lot of, isn't it, in Thailand, Bangkok. As you can see, all of the buildings that you can see are school buildings. Most of them, I would have said about 80% of those, Mr. Firth, belong to the school. It actually takes, Seth, about 35 minutes to walk round the outside of our land. So we're very lucky in that we've got access to these towns and a big city, but we've got this lovely rural campus. And I think that's very, very good for children. Fresh air. Paula, one thing that may I ask, I've seen that there are a few buildings on the left-hand side. Is it all belong to the school, or is it the neighborhood? As you see in the left-hand side, there's a small housing estate. That doesn't belong to the school, as you're looking at the screen. The blue, what we call the duck pond, is one of our tennis courts and astro pitches. And the land that is yellow behind it is also our school playing fields. So if you can see the line of trees, there's a long line of trees right at the back. That is our land all the way down there. Well, actually, Paula, that's the land that we use, Seth. But if you look beyond that tree line, the school actually owns that land. It just doesn't use it. So we've got this huge asset, which is which keeps us decidedly solvent, shall we say. And when you're looking at the screen to the right, in the corner on the right-hand side, those are the girls' boarding houses, some school, the dining hall, for instance. You can see the library, the sixth form centre. We've got our memorial hall where we hold concerts and we have our exams as well. So they're all within a cluster. And since the picture was taken, we have a second AstroTurf, do we not? Yes, so a second where the yellow. Blue. Yeah. Another duck pond, Mr. Firth, isn't it? It is. Thank you so much for this. May I summarize in Thai a little bit before we move on to the boarding house? All right. สำหรับโรงเรียน Wrekin นะครับมีนักเรียนประมาณ550 คนเนาะแล้วก็ในชั้นปีหนึ่งเนี่ย
โดยเฉพาะในส่วนของ Year 9 Year 10 Year 11เนี่ยจะมีนักเรียนรุ่นหนึ่งประมาณ80คนนะครับซึ่งจริงๆไซส์ประมาณนี้มันทำให้โรงเรียนเนี่ยมีสามารถที่จะ offer ได้หลายๆอย่างนะครับแล้วก็ไซส์ไม่ใหญ่จนเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นในขณะที่ Sixth Form เนี่ยเด็กYear 12 13ก็จะเยอะจำนวนเยอะขึ้นนิดหน่อยนะครับแต่โดยภาพรวมเนี่ยโดยเฉลี่ยนักเรียนต่อรุ่นเนี่ยประมาณ80คนนะครับเขาเปิดรับนักเรียนตั้งแต่อายุประมาณ11ปีขึ้นไปนะครับจนถึง18ปีเนาะจริงๆโรงเรียนเนี่ยตั้งอยู่ที่แถบเวลส์นะในเวลส์นะเป็นคาบเกี่ยวกันนะครับโดยเมืองที่ใกล้ที่สุดก็คือเมืองเบอร์มิงแฮมนะครับห่างออกไปประมาณสัก45 นาทีนะครับแล้วก็จริงๆก็เป็นความโชคดีของโรงเรียนนี้เนาะที่ตั้งอยู่ในความสวยงามทางธรรมชาติในขณะเดียวกันก็สามารถที่จะเข้าเมืองใหญ่ๆได้โดยใช้ระยะเวลาได้ไม่นานเกินไปนะครับ45 นาทีเท่านั้นเองถึงเบอร์มิงแฮมในขณะที่ถ้าไปลอนดอนนะครับใช้เวลาประมาณถ้าอย่างที่โรงเรียนไปที่อูสตันนะครับสถานีอูสตันที่ลอนดอนเนี่ยประมาณ2ชั่วโมง17นาทีนะครับแต่ว่าถ้าขับรถก็อาจจะสักประมาณ2ชั่วโมงครึ่งโดยประมาณนะครับนอกจากนั้นเนี่ยในเมืองนอกจากเมืองใหญ่ๆแล้วเนี่ยเด็กๆก็สามารถที่เข้าเมืองได้นะครับเป็นเมืองเขาเรียกว่า local town นะเมืองเขาเหมือนกับว่ามีทางซ้ายก็มีเมืองทางขวาก็มีเมืองนะฮะห่างออกไปประมาณ12โลนะอย่างถ้าเมืองที่เก่าๆหน่อยมี history นะก็จะไปทางด้านหนึ่งแล้วก็อีกด้านหนึ่งชื่อเมืองเทลฟอร์ดนะก็จะมีอีกมีพวกห้างร้านต่างๆเป็นร้านอาหารต่างๆทั่วไปนะครับสำหรับแคมปัสเนี่ยประกอบไปด้วยเนี่ยในภาพเนี่ยสามารถเห็นภาพแคมปัสทั้งหมดเป็น aerial view ก็คือทางอากาศนะครับก็กินบริเวณเกือบทั้งหมดของในภาพนี้นะครับโดยเฉพาะตึกทางขวาแล้วก็ตัวสนามหญ้าต่างๆตรงนี้นะครับก็โรงเรียนเนี่ยมีบริเวณพอสมควรเลยนะครับเมื่อกี้คุณทิมบอกว่าถ้าเดินรอบโรงเรียนอย่างเงี้ยจะใช้เวลาประมาณ35นาทีนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะว่าภายในโรงเรียนเป็นยังไงบ้างนะครับ Right back to you Tim Thank you very much, Seth. That's kind of you to put all that. So here we are. Next slide is about how we accommodate boarders. Our 11 and 12-year-olds at the moment are in the junior part of the senior school, Lancaster boys and Lancaster girls. And then when they get to 13, they join the senior houses, and they are seniors from 13 to 18. But all boarders board in various houses. The girls all board in Haddon, which is at the last line in English on the bottom of that slide, which is a lovely community of girls. And then the boys board in two separate boarding houses. But all the boarders are completely integrated with the English boarders. And indeed, all the pupils during the day are absolutely connected into houses with all pupils. So we have no segregation. We have entire integration. Indeed, I think this is worth saying to the listeners, that the inspector said that he'd rarely seen a school where overseas boarders were as completely integrated into the school as at Wrekin. And we were very proud to hear that, because we work to ensure that the boarders want to be part of our school. And sometimes boarders in English schools are sort of part of the school, but not absolutely part. There's no difference at this school. And indeed, the same inspector said that you couldn't tell who'd been at Wrekin for 2 weeks or 2 years. And I said to him, that sounds like a nice thing to say. And he said, I don't say nice things, I'm an inspector. So it was an analytical thing that he said about us, and that's a lot of work, and that's what we should be doing. So it means that in terms of the boarding house, you said in the UK, in the boarding school, you have the houses, which is kind of Harry Potter and the boarding house, right? But you in your school, for example, like the day pupils will have their own we have their own houses, which is not the boarding house. But you are saying that they're all integrated. I mean, in terms of the kind of the houses separate in the school. Yes. So how I describe it to parents and pupils is that they you go, you know, when you leave school and you go home, so you go home to your bedroom and your house, and that's what it's a little bit like at Wrekin. So through the school day, you leave home and go to your day house, if you like, where the boarders and the day community all mix together, and then after school you go back to your home to sleep. And that's the easiest way to describe the way we could, like Tim said, communicate and connect.
and it works. It does work really well. It's one of the things I'm very proud of at Wrekin. The way Thank you, Paula. May I ask one more thing? Do you have like normally the parents or some students who would like to join? For example, they would like to have the British students as the full boarders as well, because for some school it will be a little bit empty with and full of the international students, right? Because some school may have only the weekly boarders for British students, but do you have the full British boarders as well? Yeah, we're very lucky, Seth. We've got a good community of British full boarding within the school. Yeah, nice. And it makes the diversity of the weekends better. I know what you're saying about weekly boarders disappear on a Friday, don't they? And then the community is quite small and very quiet, but not at Wrekin. It's still very diverse. We have a lot of British full boarding within the school. Nice. All right. Next, please. All right. Yeah. Back to you guys. Thanks, Steph. These are some sort of statements, a few that try to capture what it is that we're looking to achieve here. And the first one is a really important idea of community and identity. Any school is only as good as how every child feels about the school. So we want every child to feel that it's their place, they can be known and approved of in it. And if you get that right, then pupils have a go at things because they don't feel judged. They know they're not being judged against the next child. And we've got a very good track record of getting more pupils at this school try more things than any school I've worked at. I've worked at a lot of schools. And this is an exciting thing about Wrekin, that people at 15 say, I do this and this and this and this. Whereas at most schools, they say, I do this and this. So that's what that's about. The second one is, in my view as head, really important. Any business, any sports team, anybody, if they're any good, is constantly looking to improve. Obviously, my job is to make sure that nobody here thinks the job is done. The job is never done, and we work tirelessly to make sure that the first part is true on the strap line. And we always can improve, and we're always looking to improve everything. The third one is about respect, isn't it? Respect essentially for each other. But if you have respect, then pretty much everything flows from that. You're lucky to come to a school that has the land, facilities, staffing that we've got. So your moral obligation is to use that. What you can't do is just sort of be here and not be conscious that you're lucky to be here. So you have to put something back, as they say. And that's what the third one's about. And the fourth one just really summarizes the first three. All right, next, please. Now, this is about the academic, and this is really important. Paula can chip in a minute, but what we do is we set every pupil his or her challenge grade for every subject. That is like an athlete's personal best. And all you can do is get your personal best. And if you get it, and we help you regularly to get it, then you've won. And we don't mind whether that is getting to Harvard, operating in your third language, which some people do here, amazingly, because they're the cleverest people in the world. Or if that means at GCSE, getting 8 good passes. We don't make any judgment about whether one's better than the other. All anyone can do is do the best they can do. That's an important moral contract. But we might speak later about how this slide takes you on to getting ready for the world beyond school. And that's maybe something we can talk about later. Thank you. Next.
There's the range of subjects at GCSE. I think most of them are on there. It's a bigger list at A level, but I think you'll find that everything you find in an English public school is there. Probably with one or two additions, like Creative Eye Media. That's an unusual addition. We offer 3 modern languages up to GCSE. That's possibly one more than some. We also have teachers who help our boarders from 21 countries to do their language as well, so they can add another qualification. Alright, before moving on, may I summarize in Thai first then? Alright. ก็สำหรับในช่วงสไลด์ที่ผ่านมานะครับคุณทิมกับคุณพอลล่าได้พูดถึงตัว boarding house นะครับซึ่ง boarding house เนี่ยจะมีทั้งหมด8หลังนะครับโดยที่เป็น junior 2หลังนะครับสำหรับเด็กอายุ11ถึง12นะครับโดยที่ก็แบ่งเป็นผู้ชายผู้หญิงเนาะแล้วก็อีก6หลังเนี่ยก็จะเป็นแบ่งออกเป็นของผู้ชายผู้หญิงที่เป็น senior students นะครับแล้วก็ข้อสำคัญเลยก็คือว่าที่เนี่ยเขาให้ความสำคัญกับการ integrate ของกับเด็ก day ด้วยก็คือเด็กอังกฤษนะครับซึ่งที่เนี่ยนอกจากว่ามีเขาพยายามที่ให้เด็ก borders กับเด็ก day เนี่ยมามี integrate ด้วยกันแล้วเนี่ยในส่วนของนักเรียนที่เป็นนักเรียนประจำเนี่ยนะครับของโรงเรียน Wrekin เนี่ยก็จะมีเด็กอังกฤษที่เป็น full borders ก็คืออยู่ด้วยกันกินนอนด้วยกันจนถึงทั้งจันทร์ถึงวันอาทิตย์เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องเป็นห่วงเลยว่าน้องๆจะถูกแยกมีเฉพาะเด็กอินเตอร์ในช่วงของวันเสาร์อาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเขาเรียกว่ามีการได้รับการ inspect นะว่าเป็น completely integrated นะครับก็จะเป็นส่วนที่ใช้ในการพิจารณาตัดสินใจในการเลือกโรงเรียนด้วยเหมือนกันนะครับนอกจากนั้นโรงเรียนเองก็จะมีมอตโต้ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ respect นะครับเรื่องของความท้าทายในการเรียนการสอนนะครับแล้วก็ทางโรงเรียนเองก็จะให้ความสำคัญกับเด็กทุกคนไม่ว่าเด็กจะเข้า Harvard ได้เด็กจะได้เกรดสูงหรือเด็กได้เกรดไม่ดีเนี่ยเขาจะไม่มาเปรียบเทียบกันว่าเด็กคนนี้เก่งกว่าเด็กอีกคนนึงหรือยังไงนะครับเพราะว่าเด็กแต่ละคนก็จะมีความเชี่ยวชาญแล้วก็มีความสามารถที่แตกต่างกันออกไปนะครับแล้วก็จริงๆแล้วโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนที่ถือว่ามีลิสต์ของ GCSE วิชาเรียนค่อนข้างเยอะนะครับโดยที่นอกเหนือจากโรงเรียนอื่นๆเนี่ยที่ผมเห็นเนี่ยก็จะมีในส่วนของ Business Studies ก็จะมีในส่วนของ GCSE เลย Computer Science Creative Eye Media นะครับรวมถึงในส่วนของProduct Design นะครับด้วยนะครับก็จะเป็นสาขาวิชาที่บางโรงเรียนอาจจะไม่ได้เปิดสอนแต่ว่าโรงเรียนนี้ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดไซส์ประมาณกลางๆเนี่ยแต่มีvariety ในการให้เลือกนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจนอกจากนั้นเขายังมีในส่วนของหลักสูตรของ one year GCSE กับ pre-level course ด้วยนะครับ Paula, may I ask you one thing in terms of like there is a mention in the slide about 1 year IGCSE and pre-level courses. Is it different or is the same thing? The difference is on our 1 year IGCSE we try to get you to do your 5 subjects, so English, maths, your 3 sciences, and if it's pre-A level we try to incorporate one of the subjects you're also looking at for A level to give you a little bit of input and feeling into that one as well. Thank you สำหรับคอร์ส one year GCSE กับ pre-level จริงๆเป็นหลักสูตรที่เด็กไทยมักนิยมไปครับเพราะว่าผู้ปกครองมักจะส่งนักเรียนไปตอนม.3 หลังจบม.3 นะครับเพราะฉะนั้นมันจะคาบเกี่ยวเพราะว่า GCSE ปกติเขาเรียน year 10 11 2 ปีและสอบครั้งเดียวนะครับในขณะที่เด็กไทยมักจะไปจบม.3 คือต้องเข้า year 11 ซึ่งมีบางโรงเรียนเท่านั้นที่จะมีหลักสูตรตรงนี้นะครับซึ่งในส่วนของการเข้า year 11 เนี่ยจะแบ่งออกเป็น2 track ก็คือ one year GCSE จากปกติที่ GCSE เรียนกันประมาณ10ตัวนะก็อาจจะเรียนเหลือสักประมาณ 5-6 ตัวนะครับในขณะที่อีกอันนึงก็จะเป็น pre-level ก็คือลักษณะของการเป็นการเตรียมตัวเตรียมวิชาการแล้วก็เตรียมภาษาอังกฤษเพื่อที่จะเข้า sixth form นะครับไม่ได้เน้นเพื่อการสอบ GCSE Yeah, quite a few pupils use it to improve their English in that 1 year, so we give them intense English as well. So thank you, Paula. All right, back to you, Tim. Thank you. Definitely over to you, Tim. This is a flavour of what happened in 2021, but it's a flavour of what happens most years. That it's very rare for anybody to fail an A level here. That the vast majority, so it's always 80+%, get their first choice university. And you can see that over half of our pupils go on
to Britain's best 20 so-called Russell Group universities. So those figures tell you that whoever your child is, they would be advantaged by being academically working with our systems and most of all our teachers, and that we've got a whole tutoring system at sixth form and experts on the university applications process as well, to make sure that the offer is it's bespoke for every child, and we take every child through all the courses, what they mean, what's right for them, what's probably wrong for them, so they learn a lot about it before applying. There's support all the way through the 2 years to your final offer, and then our pupils make their offers, and off they go to these top universities. And some of our boarders actually, they go off to Ivy League universities or universities in Japan. We had 2 girls last year who were offered scholarships to Columbia and Berkeley, for example, which are extraordinary good universities. And they were doing that in their 3rd language, by the way. I referred to them earlier. They were cheating. Marvelous, incredible. All right. How about GCSE results? I'm not sure whether you have the slides, but it would be better to speak right now, maybe. How much is maybe 9 to 7 roughly? How many percent? Last year, the number of people who got 9 to 7 was about 70%. Oh, nice. Yeah, no, it was good. It was good. It's not always as good as that, but it's worth saying that we've broken our school GCSE academic record, I think 3 times in the last 5 years. So the standards have got higher and higher as our academic approach is improved. But yeah. Gotcha. All right. So next, please. Yeah, it is distinctive. Obviously, we've just seen the statistics, and they're impressive academically. But actually, Wrekin doesn't measure itself against how many of its pupils go to the top universities. It really measures itself against, do we know our pupils really well? And are the outcomes after school good outcomes? And are they right for the pupils? So some go into professional sport, some go into music conservatoires. I mean, these are really impressive things to do. Some go straight into business, because business is big here, and they make money. Some go into apprenticeship degrees, which, by the way, are the future of British education, because then you can go to a top university, but you'll be paid to do the degree and get a job at the end of it. So, and that is something that Wrekin is very interested in through its business school. But beyond that, our sixth formers have to lead something. That's different. So you have to be in teams through the school, but in the sixth form, you have to run something. In the sixth form, you have to take some sort of work experience. In the sixth form, you have your own social centre, which is the picture you can see there. In the sixth form, and this is a bit different to other schools, all the pupils on rotation live in one of our many houses for a week, entirely independently of the staff or their parents. In other words, they have to simulate leaving school, either going to university or living on their own, and they have to shop, cook, host people, clean the house, and get to lessons. So it's a kind of practice for leaving home, which is very distinct. So there are some differences there, and there are some societies that we have as part of the sixth form, like a medical and veterinary science club that meets regularly for people who want to apply for medicine and veterinary science.
I'm just going to chip in there a little bit and talk about my own personal experience at sixth form in Wrekin with my youngest daughter. It was Mr. Firth's first year, I believe, with Ellen, wasn't it, Mr. Firth? It was. And she was, in her previous school, she wanted to do rugby coaching and refereeing, and the school gave her the confidence and the opportunity, Wrekin, to do that. So she ended up refereeing the boys' rugby team, didn't she? She did. And coaching. And when she was, she come out of her geography exam at A level, and she had a place to go to a university in London to do strength and conditioning coaching is what she wanted to do, Seth. And she came out of that geography exam and said, oh, I can't quite believe I'm not going to do geography anymore, Mum. And I thought, okay. And I went on holiday, and I come back, and Mr. Firth and our head of sixth form, Mr. Southall, had spent hours and hours and hours with her over that week of researching what she wanted to do, talking to her, and the school gave her the confidence to change her mind before she went off to university and studied. She totally picked a totally different, she went off to do geography in Sheffield, and that was the school's confidence and belief in her, and the fact that she knew it was okay to change her mind. It was okay. It was all right to change her mind. And that's what she done. And that was through the support of the school. Nothing to do with parental influence or anything. It was pure support from the school. You're a good mother. You're a good mother. It was, though. It used to make me really emotional, Seth, talking about it, because it was a big thing for her to do that. And it was the support. It was the support from the school and the belief in her that it was okay. It's all right to change your mind. Yep. Thank you. I've got the questions from the audience. How many A star to A? How many percent for A star to A for A level, I think, because we didn't cope with that. At A level? Yep. You mean? Please. Yeah. Yes. I haven't got the statistics, forgive me, to hand. I think was it 84 or 92% this last year? I've just had to roughly 84 to 92, right? I think it was. Oh, A star to A. I mean. No, I don't. No, I don't think that was. It was as high as that, Paula, for A star to A. At A star to B was very, very high, like 80%, 85%. A star to B 85% roughly. Okay. But we've got a very strong upper end every year, because every year people go off to the Cambridge, Oxford, medicine, Harvard, as I'm saying. But the challenge is actually getting every pupil their best possible grade. We are not a highly selective school, and I think it's important to point out to your parents that every school can only get the best grades for their son or daughter. And at Wrekin, there's absolute proof that every child gets their best possible grade here. And any school where that isn't happening should be shot, because the parents are paying for the child to get the best possible grades. But if you take a child who isn't academically motivated or academically very able, and you put them in a school where everybody's got A star, they won't get an A star. I think it's important to point out to you that it doesn't cause the grade. Thank you, Tim. All right, let me summarize in Thai a little bit then. สำหรับผลการเรียนของโรงเรียนนะครับก็มีผลการเรียนที่ดีนะในระดับ A level ก็คือได้ 100% ผ่านนะครับแล้วก็จริงๆเด็กที่จบไปนะครับ 83% ได้ first choice university ก็คือเป็นอันดับแรกนะครับที่ได้ตามที่มหาวิทยาลัยที่ตัวเองต้องการถึง 83% นะครับโดยที่ 53% ก็คือเมื่อจบไปก็คือเข้ากลุ่มของมหาวิทยาลัย Russell Group University นะครับแล้วก็จริงๆแล้วโรงเรียนไม่ได้ส่งเด็กที่เข้ามหาวิทยาลัยที่อังกฤษเท่านั้นนะแล้วก็อาจจะมีในส่วนของโรงเรียนดังๆอย่างที่มหาวิทยาลัยดังๆเช่นไม่ว่าจะเป็นโคลัมเบียหรือเบอร์คลีย์ด้วยที่อเมริกานะครับหรือกลับไปที่ญี่ปุ่นก็มีนะครับนอกเหนือจากนั้นเด็กๆก็สามารถเข้าในมหาวิทยาลัยดังๆที่อังกฤษนอกเหนือจากที่กลุ่ม Russell ก็จะเป็นพวก Oxford Cambridge ก็จะมีอยู่เรื่อยๆนะครับในขณะที่คะแนน A star to B คร่าวๆนะครับอยู่ที่ประมาณ 85% ซึ่งถือเป็น
คะแนนที่ใช้ได้นะครับถือว่าดีนะแล้วก็ในส่วนของ GCSE เนี่ยคะแนน 9-7 หรือว่า A star to A ในปัจจุบันในอดีตเนี่ยก็คือประมาณ 70% สำหรับปีล่าสุดนะครับแล้วก็ในส่วนของโรงเรียนเนี่ยก็มีเขาเนื่องจากว่าเป็นโรงเรียนที่เฟรนลี่นะครับแล้วก็รู้จักเด็กค่อนข้างเกือบจะทุกคนนะเพราะฉะนั้นคุณครูกับเด็กก็จะรู้จักกันนะครับแล้วก็คุณครูก็จะรู้ความสามารถของเด็กแต่ละคนนะครับแล้วก็ในส่วนของเด็กเมื่อขึ้นเข้าไปซิกฟอร์มแล้วเนี่ยแต่ละคนก็จะมีความรับผิดชอบที่แตกต่างกันโดยที่อาจจะมีคลับให้เด็กๆได้มีโอกาสในการเป็นผู้นำในการรันคลับต่างๆนะครับแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยก็จะมีการฝึกให้ใช้ชีวิตด้วยตัวเองนะครับก่อนที่จะเข้าสู่มหาวิทยาลัยซึ่งน้องๆส่วนใหญ่ก็จะต้องใช้ชีวิตด้วยตัวเองไม่ว่าจะเป็นการซื้อข้าวของอะไรต่างๆรวมถึงการอยู่ได้ด้วยตัวเองซักผ้าอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับเนาะโอเคประมาณนี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือที่คุณทิมพูดถึงก็คือว่าโรงเรียน Wrekin เนี่ยเป็นโรงเรียนเขาเรียกว่า non highly selective นะครับselective ก็คือเด็กโรงเรียนส่วนใหญ่ที่เป็น competitive school ใน rank สูงๆเนี่ยเขาจะคัดเด็กเก่งๆไปเนาะเพราะเขามีสิทธิ์ที่จะคัดเนาะในขณะที่ Wrekin เองก็จะมี wide range ของ ability ของเด็กๆนะครับก็จะมีทั้งเด็กเก่งมากๆเลยแล้วก็เด็กที่อาจจะไม่ได้เก่งมากแต่ว่ามีความสามารถด้านอื่นๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะเหมาะกับเด็กๆที่ไม่ได้เน้นแต่เรื่องวิชาการอย่างเดียวเท่านั้นนะครับ Alright back to you Tim Thank you Paula has just very helpfully sent me the results from last year's A-level results. Oh, nice. Yeah. So in answer to the question, what proportion got A star and A? The answer is sort of 20%. So 20% of our grades were the top grades. Yep. Which is very healthy. So just thought I'd let you know that one. Thank you. This is an absolutely key building, Seth. The idea about Wrekin is that you, and Paula was speaking a little bit about it with regard to her daughter, is that you leave Wrekin ready to start work. It doesn't mean that you will. Most go to university first. But the point is that if you come to Wrekin, you get the grades to open all the doors so that you get to choose what you want to do after school. But that you end up, because you engage with this building, which is a business school, which coaches employability. Now that's actually on the curriculum here, whereas it isn't on other schools. That's different from just careers talks. We actually coach what it is the workplace requires. And so the pupils know which door to go through, as opposed to not being sure. And they are of some use when they go through the door. And that is simply not true for people of my generation who got academic grades but had no idea who they were or what to do with them. But they sorted it out when they got to 45. And they hoped it was all right till then. At Wrekin, it's about working out what's right for you and practicing it so that you're useful when you get there. And that's what this building is for, Seth. Does that make sense? Yes. Thank you. I think it's very good at instilling confidence in children, isn't it? The employability and the business side of skill, Mr. Firth. It is. And this is part of the business school, which is a boardroom. And we literally have pupils, Seth, at Wrekin who run their own business. We had pupils 4 years ago who won £20,000 of real money. And with it, they started a business on the high street, selling retro records and clothes, which actually was ahead of its time. It's quite trendy now. There's a massive online churn for that sort of business. This was devised by and run by the pupils. At the moment, it's our pupils who run the coffee shop at school, a mobile coffee shop, which operates out of a horse box, which it does in the cities around the world. And I gave them £16,000 to start this business. And they are producing, coffee as good as Costa's. And they are selling it to our parents. Oh, better, even better. There's a claim. Like Starbucks, Seth. This is exciting. These are entrepreneurs running their own businesses literally while still being at school.
May I ask, is it the mobile coffee shop? Is it only in the school or is outside the school as well? Good question. It moves around the school at different times to serve different parents coming in at different times. But no, we can take it to other schools and supply it for social occasions. Yeah, we have a parent or a member of staff who comes along and hooks it up on their trailer, if you like, Seth, and takes it off to sporting fixtures, events. We use it, or we will be using it as a brilliant marketing for a pop-up coffee, for a chat and because most of the time the school may use the organizer, but you ask the students to run their own, which is really good. Nice. Today, one of the reasons I was late, and forgive me, is that I was in a building that had been taken over by pop-up markets, which are happening around the world. 24 pop-up markets selling lunch, selling clothes, selling jewelry, all practicing construction, manufacturing, and business, selling stuff. And I've bought a lot of stuff today, and I'm not alone. the staff, really good products at good prices. Interesting. All right. Let me summarize a little bit about this, and then we move on to your cafeteria maybe. สำหรับโรงเรียนนะครับก็เขาพยายามเตรียมความพร้อมให้เด็กเนาะว่าเขาอาจจะมีไอเดียว่าเมื่อจบจาก Wrekin ไปเนี่ยสามารถที่จะพร้อมทำงานได้เลยนะครับแต่แม้ว่าเด็กหลายๆคนเนี่ยก็จะไปเรียนต่อมหาวิทยาลัยก่อนนะครับแต่ว่าโรงเรียนเนี่ยพยายามที่จะหาสิ่งที่สำคัญก็คือว่าwhat is right for you ก็คือสิ่งที่คุณอยากเป็นอะไรเพื่อที่ให้เด็กได้ทดลองตั้งแต่อยู่ตอนเรียนนะครับที่โรงเรียนเนี่ยอย่างสิ่งหนึ่งที่เขาเน้นนะครับก็คือในส่วนของ business ที่อยากจะให้เด็กเป็น entrepreneur เป็นเจ้าของธุรกิจนะครับโดยที่เคยมีนักเรียนนะครับทำ retro course นะครับก็คือขายเสื้อผ้าเนาะได้สามารถเขาเรียกอะไร pitch เงินได้เงินประมาณ 20,000 ปอนด์นะครับแล้วก็มีปัจจุบันก็ยังมีนักเรียนที่ทำ coffee shop เป็น mobile นะครับก็ move around นะแล้วก็เหมือนเป็น organizer ด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็ทางโรงเรียนก็สนับสนุนเงินให้แล้วก็สามารถที่รันเป็น business ได้ด้วยนะครับเนาะก็อันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งที่ทำให้เด็กๆได้ทดลองการทำธุรกิจตั้งแต่อยู่ในโรงเรียนนะซึ่งจริงๆเป็นสิ่งสำคัญเพราะเด็กอย่างเด็กไทยรุ่นใหม่สมัยนี้ก็ทำธุรกิจกันตั้งแต่อยู่ตอนมัธยมแล้วนะไม่ได้ตอนมหาวิทยาลัยเหมือนรุ่นก่อนๆนะครับOkay, back to you. Yeah, and that's an exciting additional extension to what I was just talking about. That's a lecture theatre inside the business where business is taught. On the one hand, we have 4 business-related sixth form studies here, which is unusual. Most schools have business studies and possibly also economics. We have those 2. But we also have Business BTEC, which is another coursework-based version. And we also have A-level accounting, which is very unusual. So there are 4, but this is where all our pupils go through to learn about employability. And we have connections to 750 West Midland businessmen and women, all of whom we host and entertain, who come in and talk about their employment and our teaching and also offering work experience for our pupils. But there's a close relationship between our business school and the local businesses. And this is the hub where it happens. Interesting. Next, please. Now that is nothing to do with business unless your business is music. And this is a new facility, a new music school attached to our theatre, which is in the foreground, as it were, before we get to that building. And this is a lovely building, beautifully designed, where the performing arts and music is celebrated. Music is very big at this school. The man who runs music at this school, you might not believe this, Seth, but this is absolutely true, has been decorated by the Queen. He is an MBE for services to music education. So any fool can back the right horse. I'm the fool, he's the horse. This is the new building, and music is massive here. More than 1 in 3 pupils does music. The choir is 90 people in it. The orchestra has 50 people in it. Our jazz band are in the top 5 in the country
at 2 consecutive national jazz band competitions. So this isn't much to do with me, except I put up the building, but music is very strong. Thank you. Next, please. And that's inside the music school. From inside, if you go out the doors that you can see there into the light and look back, that's what you see from on the previous slide. And over on the right, it's attached to the theatre. Sorry, Seth. The next slide is our chapel. That is the most important classroom at the school. The whole community can fit in here, and it meets in here 4 days out of 5 together. And this is why we are a close community where people are confident, because they all know each other. And they have friendship groups across the sexes, across the age groups. This really matters. And we start the day in this building. And various people talk. I'm not the only one who talks in here, but the pupils talk to the whole school in here. I ask the pupils to come and give their thoughts to the school, and they do this on rotation. So this is a really important place. Next. And that's when the chapel gets wet. That's what it looks like. This is a swimming pool, and this is an interesting metaphor, if I can use that word, Seth, for Wrekin, yes. Because in this pool, you've got people who are learning to swim. This is a really modern swimming pool. This is a really good piece of kit. People are learning to swim in here, or some pupils are in the swimming team and they're quite good, but there are people who are doing 25 hours a week swimming in here at dawn, who are swimming national times. And that's typical of Wrekin. People who are starting off, people who are pretty good, people who are off the scale good, and they're all welcome here. All right, next please. Yeah, this is one of the 2 sports halls. We've got 2 sports halls and 2 gyms. So we're very, very lucky. And this is one of the vast shells. You can see the basketball. Basketball is popular with the boarders here. And every Wednesday night, we have a professional basketball coach who oversees the improvement of basketball. And there's a basketball team. The guy who runs it is an ex-pro basketballer. That's a big sport for boarders. That's why I'm throwing it in. But badminton is big, particularly in Thailand. In fact, didn't we have Marsha here, Paula, who was, I think, when Marsha was 16, she won the Midlands final for a badminton competition. She was worryingly good. But our badminton team's strong, lots of players, English and all the countries. But the Thai peoples like badminton. We've got squash courts, we have tennis, if you like racket sports. But all sports happen in here. Next, thank you, Seth. I got excited over the new dance studio there. Did you see? Here's the new dance studio, which is great. This is something else I can't do. But my job is to allow other people to do these things. And this is right at the heart of the school, and is putting a finishing touch to all the arts, performing arts provision that we've got. It's very popular, isn't it? This is a big studio with lots of travelling space for girls and boys to dance in. And we have a dance competition every year. We started it this year to time with the opening of this. I don't think you saw the revels, Paula, but every single house had to put up a dance troupe. Amazing. It was great. Yeah. And there we are, seen from space, like the Great Wall of China, the blue of our AstroTurf. And now we have another one actually next to it. So now you'd see 2 of those, in fact, as well as the little other practice area. And the sports hall is to the left, and Paul has talked about that. Yep. 2 sports halls. Good sports complex. Jim, may I ask, do you offer like football as well, soccer? We do football, yes. People 11 and 12 play lots and lots of football. And then people who are 16, 17, 18 play lots and lots of football. I.e., they can play 3 times a week plus matches.
between the ages of sort of from 12 to 15, 12 to 16, there is some football played, but the sports major at those top and bottom of the school. Gotcha. We arrange, Seth, we've got great connections with local clubs as well, so Shrewsbury, Telford, Wolverhampton. So we've got children who come to play football who belong in these academies as well. So we've got real good connections with people. So we are able to put them in touch with the local academies. And in fact, our head of maths, isn't he, Mr. Firth, coaches with one of our local teams. Interesting. All right. It depends what team they're supporting, really. If they support Man United, we say no. If they support Liverpool, we say yes. We have taken our borders to watch Manchester United, Seth. That's good. That's cool. Yeah. All right. Let me summarize a little bit before we move on to the next section. One thing, may I ask, I've seen that the school has been renovated a lot. I mean, in general, for the whole campus. And how about the boarding houses? Yes. Good timing for your question. The girls' boarding house will be completely renovated for September 22. I mean, it's quite nice already, actually, but it's absolutely marvelous for September. And one of the two boys' boarding houses has had some renovation. We have a program over the next 2 years to do all of them, the 3 boarding areas. Interesting. And normally for the junior ones, how many students per one room? Do they stay together? And how about, for example, like year 9, 10, 11? So junior, we have some rooms that still have 3 and 4 beds. I think we've got 2 in each room, and the rest are twins. Nice. Even the sixth forms or the last year students? Upper 6th go in as, if they're prefects or they've been in this school, we have some single rooms for the older students, but the majority of them are twins. They share. Thank you. All right. Okay, let me summarize a little. Seth. That's what I say. You're coming to England to experience it, aren't you, to a British boarding school? So you do want to be in a room on your own. Yes, all right. สำหรับที่คุณทีมกับคุณพอลล่าพูดมาเพิ่มเติมนะครับในโรงเรียนเนี่ยนอกจากในส่วนของ business ที่เขามี business lounge หรือว่า business lecture hall ต่างๆแล้วเนี่ยในส่วนของคลาสเรียนเนี่ยนะครับโรงเรียนเนี่ยนอกจากคลาสเรียน business กับ economics หรือเศรษฐศาสตร์นะฮะซึ่งเป็นคลาสเรียนทั่วไปแล้วเนี่ยทางโรงเรียนจะยังมีส่วนในส่วนของ B.Tech business ด้วยนะครับสำหรับyear 12-13 นะครับแล้วนอกจากนั้นก็มีในส่วนของวิชา accounting ด้วยในระดับ A-level ซึ่งอันนี้คือมากนอกเหนือไปจากโรงเรียนอื่นทั่วไปนะครับนอกจากนั้นเนี่ยอย่างที่เห็นกันตามที่ภาพที่แสดงมานะครับไม่ว่าจะเป็นมิวสิกหรือการดนตรีเนี่ยโรงเรียนเองเนี่ยมิวสิกดีพาร์ตเมนต์เป็นดีพาร์ตเมนต์ที่ใหญ่มากๆนะครับแล้วก็มีคุณครูที่ได้รับเกียรติยศว่าในระดับ MBE นะครับในการสอนให้กับโรงเรียนด้วยนะครับรวมถึงแจ๊สแบนด์เนี่ยของโรงเรียนก็ถือว่าเป็นติดท็อป 5 โรงเรียนที่ดีที่สุดในอังกฤษเป็นระยะเวลา2 ปีติดกันนะครับนอกจากนั้นเนี่ยในส่วนของ swimming pool หรือว่าสนามกีฬาต่างๆเนี่ยเขาก็มีการรีโนเวทใหม่ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับนอกจากนั้นเนี่ยผมมีถามเขาเพิ่มเติมในส่วนของหอพักนะครับเพราะว่าเห็นว่าส่วนอื่นๆของเรียนเนี่ยมีการรีโนเวทค่อนข้างเยอะทีเดียวเลยเพราะฉะนั้นในส่วนของเด็กนักเรียนผู้หญิงนะหอพักจะเสร็จในปีนี้ซึ่งเป็นปีแรกนะทำการรีโนเวทใหม่ทั้งหมดนะครับในส่วนของเด็กผู้ชายนะครับแล้วก็อีกภายในปี2 ปีเนี่ยเขาก็จะมีแผนที่จะรีโนเวทเพิ่มเติมด้วยให้เสร็จสิ้นสมบูรณ์นะครับนั้นก็ถือว่าเป็นโรงเรียนที่มีพัฒนาการอยู่ตลอดเวลานะครับก็เป็นโรงเรียนอีก1 โรงเรียนที่น่าสนใจนะครับในส่วนของกีฬาเนี่ยนอกจากในส่วนของฟุตบอลนะครับเทนนิสแล้วก็มีแบดมินตันมีบาสเกตบอลด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือโรงเรียนมีพาร์ทเนอร์ชิพก็คือมีลักษณะของความร่วมมือกับlocal clubs นะเป็นกีฬาทีมกีฬาฟุตบอลนะครับไม่ว่าจะเป็น Shrewsbury, Telford หรือ Wolverhampton นะครับ3 ทีมนี้นะครับซึ่งโรงเรียนสามารถที่จะมีการส่งเด็กไปฝึกร่วมกับ3 ทีมนี้ได้ด้วยเช่นกันครับผม next ครับ back to you Tim. Okay, thank you. Yeah, this was an important academic development, a new library right in the center of the school. And it's got 3 parts to it. You can see 2 of them there. On the left, as we look at the screen, the sort of main
space for working and researching. To the right, a fantastic atrium, which is a curved reading space where we also hold talks about reading and academic talks. So it's got, there are some stairs you can just see to the left, which means that it can be a gallery of people around the bars to stand and listen to talks that are given in there. And then if you go back to the left-hand picture, you can see some stairs to the left, and that takes you up to an upper mezzanine, which is a sort of quiet space for seniors to get on with silent work and research. So it's a three-part place. And every academic department is connected into this building and sets research for each year group to come out of this building. So it's integrated into the academic side of the school. Thank you. Originally, Seth, it used to be our outdoor swimming pool, would you believe? Nice. That's the theatre inside, which is attached to the music school that we just saw earlier. This sits about 250 pupils. You can see it's raked, and it's like a provincial theatre, very professional. There's sound and lighting box at the back of it, and then there's a massive stage in front of those seats, which really can get, 35 performers on, and there's a depth to it. So we're very lucky to have that bit of kit. All pupils have to be in a play here, whatever their nationality. Twice when they're 11 and when they're 13, everybody gives it a go, and that's one of the hallmarks of Wrekin education. And the confidence they get from doing it is amazing. You never meet anybody who regrets doing this. You meet a few who are nervous before they do it, but when they do it, excellent. We do 3 performances a year within our school. At least. Seth, major performances that are open to the parents to come and have a look. So we might do a comedy in the first term, musical, and then a play as such on the final term. And we ask all pupils to be involved in that, from producing to helping with the costumes, to doing the lighting, music, props, acting. Yeah, it's a whole school community. Thank you, Paula. Oh, best bit now, Mr. Firth, dining room. Food. Oh. Do you want to start, Paula? You start. Well, the food is exceptional. We've just got new caterers again, and the food is exceptional. We cater for all walks of life, all dietary requirements. And if there is something, I always say to the boarders, if there is something that you're not sure about, or you don't want to try a big plate, speak to our catering team. They'll help you, they'll advise you, and if there's something you specifically want to have on the menu, they'll even do that for you as well. They're very, very good. I always say, happy boarder, if you're full, you're happy. You've got a full stomach, you're happy. We do a lot of cultural cooking now, Mr. Firth, don't we? So we adapt to different cultures. So for instance, we might have Chinese New Year, we might have Thai dishes one day, we might have Nigerian food, so we do adapt and we do cater, but there's always something for a pupil to eat. Lunchtime, there's a choice of 3 hot dishes, a pasta bar, jacket potatoes, sandwiches, fruit, salad. Yeah, it's massive. Yeah, it's really good. And we have kitchens in the boarding houses too, so pupils can cook, and they do cook inside the boarding houses as well to supplement this. On an evening, don't they? And weekends now, it's if they want. But we try not to let them live off noodles, Seth, though, please. Yes. Right. Okay. Pastorally. Yeah, this is about looking after pupils, and I suppose it might be worth pointing out a difference here to other schools. Most schools you have 2 people to look after you. At Wrekin you have 3, because you normally have a tutor and a housemaster or mistress, but we have both those, and then we have a head of year as well. So there are 3 people on your case. In most schools you see your tutor once a week. At Wrekin you see your tutor 3 times a week. So you've got this kind of regular points of contact. You see your housemaster, mistress, 14 times a day, loads and loads and loads. But
there's a lot of people sort of supporting as well as challenging children. We also have a lot of pupils who are ambassadors, and they look after new pupils to make sure that they are inducted and integrated. And it might be worth saying to the audience, Seth, that when we asked for volunteers for people to help new pupils, we had 70 volunteers come forward, which I thought, as a boring headmaster, I thought, well, that's interesting. There's people here who want to help. Yeah. One thing that may I ask for the boarding house, do you during the weekends normally are you the Saturday school as well, or just Monday to Friday schools? We're Monday to Friday for academic lessons, but on Saturdays we put on extra catch-up sessions, and we also run extra language classes for those who need them. So, but the main timetable is Monday to Friday. After that, there's all sorts of music, drama, sport going on. We break for pizza and movies, of course, Saturday night, like the whole of the world. But we do take trips, local trips on a Saturday, and then we take bigger trips on a Sunday. There's always a major trip to London or to Birmingham, or ice skating, or some sort of activity that we put on. But there's also chill out time, so the pupils can have time on their own, go swimming, go to the gym, and so on. Gotcha. Thank you so much for this. Let me summarize a little bit before we move on to the last one. สำหรับในโรงเรียนนะครับอย่างที่เราเห็นเนาะมีการรีโนเวทอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับแล้วก็ค่อนข้างทั้งแคมปัสเนี่ยเป็นค่อนข้างโมเดิร์นนะแล้วก็มีการผสมผสานบ้างในส่วนของแชปเปิลของเขานะครับในส่วนของที่รีโนเวทเพิ่มเติมในส่วนของห้องสมุดเนาะเทเตอร์นะครับสำหรับการใช้แสดงนะครับสำหรับนักเรียนแล้วก็คนนั่งประมาณจำนวน250คนนะครับโดยที่โรงเรียนจะมี3 performance ในแต่ละปีนะครับที่จะให้เด็กมาแสดงแล้วก็ผู้ปกครองก็สามารถมาดูได้ไม่ว่าจะเป็น comedy musical แล้วก็เป็น play นะครับแล้วก็ในส่วนของอาหารนะครับก็ของเขาค่อนข้างภูมิใจในส่วนของโรงอาหารของเขานะครับก็จะมีครัวที่มีเชฟที่สามารถที่จะทำได้ทุกความต้องการนะครับแล้วก็มีเสิร์ฟอาหารจานร้อนนะครับรวมถึงนอกจากนั้นเนี่ยถ้าเด็กๆอยากจะทำอาหารเองหรืออะไรต่างๆเนี่ยก็สามารถที่จะทำได้ในครัวของใน boarding house ด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของคุณครูเรื่องของการดูแลนะครับจะมีครูที่เกี่ยวข้องหลักๆในส่วนของการเรียน3คนก็คือ tutor head of year แล้วก็คุณครูใหญ่นะครับแล้วก็นอกจากนั้นก็จะมีคุณครูประจำบ้านที่คอยดูนักเรียนเพิ่มเติมในเรื่องของการดูแลทั่วไปด้วยนะครับแล้วก็เด็กนักเรียนจะได้พบกับ tutor ประมาณ3ครั้งต่อสัปดาห์ซึ่งจะมากกว่าที่อื่นโดยปกติประมาณ2ครั้งนะครับนอกจากนั้นเนี่ยโรงเรียนก็จะมีการจัดให้มี ambassador หรือว่าเป็นตัวแทนโรงเรียนนะครับเป็นนักเรียนเนี่ยที่คอยช่วยเหลือเด็กที่เข้ามาใหม่นะครับโดยการเป็น volunteer ด้วยซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีนะเป็นการฝึกเด็กให้เด็กมี social mind นะครับสำหรับผมถามเขาเพิ่มเติมในส่วนของโรงเรียนนะครับเพราะบางโรงเรียนจะมีการเรียนวันเสาร์ด้วยแต่ว่าของโรงเรียน Wrekin เนี่ยก็คือเรียนวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับส่วนวันเสาร์เนี่ยจะเป็นเรื่องของการเพิ่มสกิลต่างๆในสิ่งที่เด็กๆชอบไม่ว่าจะเป็นการเรียนดนตรีเรียนภาษาหรือว่าอาจจะมีทริปเล็กๆนะครับแล้วก็ถ้าจะมีทริปใหญ่ในวันอาทิตย์นะครับที่โรงเรียนจะจัดให้พาไปนะครับ Okay. For the last one, I think, may I ask one thing? Do you have a scholarship for Thai students? Paula, maybe? Yes. Or Tim? Yes. Yes, we do. And indeed, for any pupil who is good enough to win one. But we are sensitive to the economies of the world, in addition. So we can adjust if we need to because of that. We don't want to close off access to Wrekin from any talent from anywhere. Thank you, Tim. One of our pupils from Thailand is he has a music scholarship at the moment. Symbol. One of the best drummers in the world. All right. Would you like to leave something as the final discussion for the audience for us? Thank you, Seth. Thanks for that opportunity. Yes, I would say the difference that you'll get by coming to Wrekin is that there is no escape from getting involved in more things than you imagine you could do. And in some schools,
They talk about opportunities, but at Wrekin, we're very nice about it, but we make sure everybody takes them. All right. Tim and Paula, thank you so much for your time. Thank you. And we hope that we will be able to send you Thai students to join Wrekin. And, we would love that. All right. Seth, it was so nice to see you again. Same here. Thank you so much for your support. Thank you for including us. Lovely to meet you, Seth. Thanks for your Thank work. you so much. Bye-bye. สวัสดีค่ะ บ๊ายบาย Cheers. Bye-bye. Take care. ต่อไปนะครับ เราจะพบกับโรงเรียนชื่อ Pickering College นะครับ ซึ่งเป็นโรงเรียนประจำที่มีชื่อเสียงมากๆนะครับที่เมืองโตรอนโตนะครับเราจะพบกันในวันที่ 5 เมษายนนะครับเวลา 1 ทุ่มนะก็จะเป็นดึกหน่อยนะครับเพราะว่าอันนี้เราไลฟ์เลยนะครับโดยที่เราจะพบกับคุณซูซานคัตไรท์ซึ่งเป็น Admission Associate ของในส่วนของ International Boarding โดยเฉพาะนะครับในส่วนของ Pickering College เนี่ยเป็นโรงเรียนประจำครับที่มีชื่อเสียงมากๆในประเทศแคนาดานะครับก็เดี๋ยวเราจะไปพบกันในวันนั้นนะครับสำหรับวันนี้ก็ใช้เวลากันไปพอสมควรครับแต่หวังว่าจะเป็นอีกหนึ่งโรงเรียนที่เป็นทางเลือกให้กับผู้ปกครองแล้วก็น้องๆที่อยากที่จะไปเรียนที่อังกฤษมีทุนการศึกษาfacility ดีครบถ้วนการเดินทางไม่ลำบากนะครับแล้วก็ได้รับการ support ที่ดีจากทางโรงเรียนนะครับมีคุณภาพการเรียนที่ดีนะครับก็สำหรับวันนี้หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์กับน้องๆทุกคนนะครับแล้วก็ขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันในวันต่อๆไปนะครับครับผมโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับ